Hiyo kazi ni jua kali kwa jua, lakini unalipa na hakuna kitu imejengwa hapo, so unalipa for what? Asante, shukrani. Yes, Your Excellency, our Deputy President, William Samuel Ruto, invited guests, ladies and gentlemen, protocol observed. Good morning. I'm here today, this economic forum, to present health matters. We have some of the issues which should be addressed. My name is Samson Mogaka. We have several issues which should be addressed by the coming government of Honorable Samuel Ruto. Number one, we have shortage of drugs in our facilities, Your Honor. In this economic forum, we cannot talk about improving the economy of the nation with a sick population. The population must be in good health so that the economy can be improved. We have a program of universal health care whereby we have the community health volunteers who refer clients from the community through the community health extension workers to facilities. But unfortunately, when they reach in our facilities, their diagnosis is made, they are prescribed, there is no medication dispensed, even the essential drugs, Your Honor. So, Your Excellency, kindly you look on that point. Another issue is we cannot talk about the development of economy, good health of economy, without mentioning food. Right now, the essential commodities, including foods, their prices is so high. They are not achievable by the hustlers nation population. Kindly, Your Excellency, we have set our mind, we are going to serve for only 3 months ahead. As your government is going to take over, look on this point, Your Excellency. Another issue, Your Excellency, we kindly appeal for medical staff welfare. In this case, you see, currently we experience frequent strikes in our health sector across all the nation in different counties. This is because there is no proper structures which are employed to make these staff members to be comfortable wherever they are working. Therefore, we request your government to have a community, to have a commission which will manage this welfare of healthcare workers. Another issue, Your Excellency, I talk about working condition in our different health facilities. Kindly, your government, if they will consider improving this working conditions so that the healthcare workers are motivated in that they have a peaceful mind to attend to their clients, and in this due course, a good diagnosis will be made, the proper medication will be prescribed, and we will improve the health of our people so that our economy will as well. Thank you, Your Honor. Welcome, Mheshimiwa Mdavadi. Huyo jamaa na simu yake ndo mlima. Oya. Hiyo simu weka chini. Basi asante sana, karibu sana Mheshimiwa Mdavadi.
Sasa tunaelekea kwa sekta ambayo imekuwa kwa haraka sana nchini Kenya. Kila pahali ukifika huwezi kosa sekta ya bodaboda ikiongozwa na Nelson Ombati. His Excellency, the Deputy President, UDA officials and aspirants, na wageni ambao wamealikwa huku, na wasalimu amjambo. Amjambo tena. I want to talk of bodaboda, the challenges we are facing, and the things we could require. We could need the 15th president, Samuel Ruto, of which Kisii on 19th tunajua ndiye rais wetu, au sio? Vijana mpo? Now, yeah, on 19th, sorry. 9th, sorry. It's okay. The courage kusimama huku mbele pia inapanga ngumu. And I'm so happy today seeing my deputy president, the next president of this country. Mheshimiwa, tungeomba sisi kama sekta ya bodaboda tunapitia mengi, mostly accidents, mambo ya NHIF. Tafadhali tunakuomba kama rais wetu ambaye tunajua wewe ni rais already, Mungu amekupaka mafuta. The second thing ningeongelea is the issue of tax. Yenye tukua tunalipa kila mwezi iko juu sana. Tungeomba ukiwa rais upunguze, ya kwamba sababu ni ya kwamba sisi ni vijana ambao tunajitegemea, tuko na familia, pia tuko na watoto tunapeleka shule. The tax we reduce kama president wetu. The third thing I'm going to speak is about the bottom-up approach, ambayo I have seen the sector, most of the people from UDA wameanza. This is about coming up with circles ambayo tungependa sisi kama watu ambao tunajitegemea, ukiingia kama rais, you support us so that to move maisha yetu nazi ionekane kama Wakenya wengine. In this bottom-up approach, I want to take this opportunity again to thank wale viongozi wote wa UDA ambao wameanza kuonyesha ya kwamba the government that inaingia next ina uwezo na hii system yao. My area MCA aspirant PMM ametusaidia kufungua sako, and this is the same method we want all the aspirants wako UDA use the same criteria. Kindly I'm requesting you help these guys who are bodaboda. Sina mengi ya kuongea, nashukuru na nasema asante kwa wakati huu. Yes. Right? Yes. Umesema kuhusu accidents na NHIF. Yes. Ungetaka ifanyike nini kwa mambo ya NHIF? Tungeomba serikali itupe cover za NHIF, utufungulie sisi, hata mkikava mwaka moja tutashukuru. Kwa sasa mnalipa pesa ngapi kwa NHIF? NHIF tunalipanga 500 mheshimiwa kwa mwezi. Kwa mwezi. Yes. So kama kungekuwa na njia ya kupunguza pengine tutamu into half. We are requesting. Acha nikuulize. NHIF kama uko na cover, ukipata ajali unatibiwa hospitali kutumia hiyo kadi ya NHIF? Yes, we do this. Very good. Na jambo la pili umesema kuhusu tax. Yes. Mnalipa tax kama pesa ngapi kila mwezi? We pay 300 per month, of which for bodaboda 300 shillings. Yes, Every month. Every month. Mnalipa wapi? We county level. Hiyo ni sticker huwa tunapewa ya kutembelea kila mwezi. 300 shillings. Yes. So ungependa review? Yes. Yes. Hiyo tax. Ije chini kidogo. Jamani msiteke mbona sisi tunaji. Na jambo la tatu umesema kuhusu sako. Yes.
sako inawasaidia kwa njia gani? This one unite us, mheshimiwa. Pia inatusaidia, tunakopa loans, tunafanyia biashara. Apart from bodaboda, some of us tuko na biashara zingine mheshimiwa. Na sasa hivi ukiangalia bodaboda yenyewe tumekuwa wengi. We need street circles, tupate loans, tufungue hata biashara zingine. Asante sana bwana Mbati. Asante sana. Tutaenda kwa wakulima wa majani chai. Nitamwalika Maxwell Magoma aje aongee kwa niaba ya wakulima wa majani chai. Mochokoro wala usi uchamege Mudavadi weta murembe aba usi wa mintombi ya mole mwensi ya mole naende. Now I'm representing the KTDA. It's basically a bottom-up concept. I do not understand why most people don't understand this term. What we require in the tea industry is the feeder roads to be done well. Another thing we want to have as many buying centers whereby the government puts its hand and very close to one another so that our mamas and fathers do not carry tea in long distances. Another thing we require is tea extension officers. The economic way of farms have become too small, so we need to change the way we farm. The extension officers can be able to assist us to get quality, and they can be able to assist our farmers to be able to change their way of farming. This will be able to assist also in terms of fertilizer, changing the way the farming is being done, and the fertilizer to be cheap. It's extremely expensive, Mudavadi. Another thing we want is to value add the product called tea. Ketepa was actually started basically for that purpose, to be able to value add it, but it has gone away. It's no longer buying the KTDA tea, it's instead buying the multinational tea and mixing with the first product of KTDA farmers. So we need Ketepa to come up with a brand which is basically for KTDA, having a picture of a mama, very poor. When the Mzungu sees that product, he buys. The auction in Mombasa, it is owned by only one person called Yeta. I wish it can also have the competition. Competition is healthy. Now, within this auction place in Mombasa, tea is bought in a funny way. We need it to be done this way, scientifically. Let us have blind testing, so that when somebody is testing, he does not get to know hii chai imetoka wapi. Saa zingine chai inatoka Kisii, inafikiriwa hiyo sio chai nzuri. So we don't get that best price as others get. Then, why should Kisii people have 5 bob, 7 bob, whereas others have 50, 40? Kindly, Your Excellency, I know you are winning this thing, brother. Come up with a stabilization fund. Hii ndio itasaidia wakulima wakati kama mvua ilikuwa mingi ya mawe ama kiangazi ilikuwa, ndio wapate pia bonus kuendelea kwa shamba. So we need that stabilization fund to enable us to get a good bonus. Sindio? Then we also want you to invest in the Tea Research Foundation. The reason why we want that Tea Research Foundation to be there is climate change. Na hii climate change imesumbua in terms of rain regime. Ni afadhali tukue na clones zingine zile ziko resistant. And this has to be done through that kind of research. Hii clones zile tuko nazo hapa Kisii, moja inatoa kilo 1 kwa mwaka.
There are clones which produce 3 kilos per year. Na unaona shamba imekuwa kidogo. Sasa ukiwa hata miti 1000 unamalizia 3000 kgs. Na 3000 kama unapatiwa bonus ya 50, hiyo ni pesa mzuri, si ndio? Na hiyo ndio kitu tunahitaji kutoka wakulima wa chai. No doubt you know tea is the only source of the foreign currency. It makes the gross domestic product of this country the highest. Mbona mnawacha wakulima wanasumbuka, and they are the ones who make all these people travel. Pesa yetu ndio inafanya mafuta inanunuliwa. So saidia sisi by actually encouraging the farmers to continue staying in their farms. Thank you very much, Honorable. I know you are there. Na wewe ni kijana kweli. Asante sana. Swali moja ndugu yangu. Wana Maxwell Magoma. Maxwell. Unasema pale kwa soko auction pale Mombasa. Yes. Kuna giza. Yes. Na unataka kuwe na mwangaza ndio ijulikane hii auction inafanyika kwa njia gani? Pale Mombasa ndio iko maneno. Ile chai inakuja pale, ingine inajulikana offhand na ingine haijulikani. So ile ndio sasa wanafanya testing kwa mtu ananunua asijue ina hiyo. Sasa ndio utatolea hiyo aroma mtu ananunua. Kwa sababu ile auction tunauza in bulk. Yes. Na hatupati ile bei ya sawasawa ambayo inapatikana na wale wanafanya value addition. Na wale wanafanya value addition hawana chai. Ndio. Na wanafanyia sehemu zingine. Ndio. Haifanyiki Kenya. Haifanyiki Kenya. Hiyo value addition mnataka irudishwe ifanyike Kenya. Ndio. Hiyo adili mtano wetu kabisa haipate pesa ya kuwainua. Exactly. Thank you. Asante sana. Tutaenda kwa sekta kubwa kabisa ambapo kila mmoja akitoka Kisii huwa anabeba mzigo huo, ni mzigo wa sugarcane. Sisi tukija kutembea huwa tunabeba sugarcane tukienda nazo kule Nairobi kupelekea familia. So nitamwalika Zakari aienda, alafu kwa sababu hii sekta ni kubwa atasaidiwa naye Sagero ili waweze kuchukua dakika moja moja kila mmoja. Thank you. Mheshimiwa Deputy President Bwana William Samoei Ruto na wenzako Bwana Mdavadi, Bwana Weta na the incoming governor. Sugar is sweet, but it has bitterness. Sugar is sweet, but it is bitter. When I talk about sugarcane, you know very well Kisii County, there is sugarcane with the neighboring constituencies of Machoge, of Bogirango, and Bobasi. There are areas which you can grow sugar, even Bonchari. Mtukufu Rais ambaye anatarajiwa, this sector has been for a long time not taken serious in Kisii County. Our Ebo Mzee, who was a former prime minister, even his brothers in Migori County and Homa Bay, they are languishing. And let me tell you, they will not give him votes because of sugar. I assure you, because of sugar sector. Why am I saying so? Sugar cane farmers are really suffering. Why? Why are they suffering? They are suffering because of importation. Day and night. Why do we import sugar from Uganda? Why do we import sugar from Mauritius? Why do we import sugar from Brazil? Why can't you empower farmers
in Kisii or in Western Kenya so that they can be able to grow cane. And again, there are so many gates coming with the cane from outside, even from Somalia. Now, what am I saying here is that cane growing is one of the crops which is highly taxed. My brother Wetangula, my brother Mudavadi, you know very well. You know, because your people are also growing cane. This cane is highly taxed. As I'm talking, many farmers don't get their prices as required. And in so doing, our farmers today, because rice ambayo inatarajiwa, if you take a bodaboda and then just you feel that you are just a person who's not known, just wear uvae tu jacket, uende uone kama wamama wanazunguka wanabeba miwa on their shoulders, you can cry, my brother. Why can't farmers be given some loan so that they can buy tractors? Why can't farmers be given some money so that they can be empowered to grow cane, so that they can even buy fertilizer? They are not given fertilizer. And in so doing, my friends, saying that if we are empowered, cane in Kisii will be of great benefit. And in so doing, our governor, the current governor, promised Kisii County, where there is Nyangweta Forest, there was supposed to be a factory. It is now 10 years. Members, 10 years. Yes. There's no factory. Something, I don't know, some funny kind of muhindi amekuja anajenga factory. Hakuna factory huko Nyangweta. So if you take responsibility, if you take the mantle of this government, and we are sure you are going to be a president, please see into it that there's a factory. And also with this one here, we are sure that we shall be somewhere. We need a factory in Kisii County at Nyangweta Forest. Thank you very much. Your Excellency, yangu itakuwa kidogo sana. Ndugu Mudavadi na ndugu Weta, karibu kwa sababu mnajua maneno ya miwa. Sisi kitu hii miwa imetufanyia ni kwamba instead ikuwe kitu ya kutusaidia, imekuwa ni kitu ya kutusumbua. Kwa sababu mtu akiwa na miwa inakaa miezi 18. Wakati huu imekaa miaka 2. Kitu tunachohitaji imekaa hata miaka 3. Tunachohitaji ni bank ambayo itatupa loan kwa sababu ya miwa. Kwa sababu unapata watu wanaongojea kwa sababu kuna miwa kwa shamba, mtoto wake akiitwa shule anakuja ananunua miwa kwa miaka 4 na miwa inakaa hapo, amekupatia pesa na amekupatia pesa kidogo. Hiyo ndio tunahitaji. Na pia ndugu Osoro, umejaribu sana na hii county government. Umejaribu sana na hii national government. Ndugu Machogu, ukikuwa governor na rais atakuwa Ruto, mtuletee factory. Hii factory ilianza 1979 na wametumia kama kitega uchumi. Ndugu yangu Maangi, ukiwa senator, nataka kusema mbele ya hii mkutano kwamba wewe na Ongwae na watu wengine mlitumia hii factory kutengeneza pesa. Mmetengeneza pesa kwa hii factory. Mkubwa yako wewe ndugu Maangi, wewe utakuwa senator kwa hii serikali ya huyu. Lakini mkubwa yako Ongwae alitumia feasibility study, consultancy, wasungu wakakuja, waindi wakakuja, tumechoka.
Mimi nilikuja hapa wapi nani Nyambati. Nyambati ndio mkulima. Mimi nimekuja hapa kuomba tu Mungu kwamba Mungu asaidie Ruto akuwe president. Mungu asaidie Machogu akuwe president. Mungu asaidie Maangi akuwe senator. Maangi sina ubaya na wewe, lakini watu ya county pesa yote mamilioni ngapi ambao mlitumia kufanya consultants unisamee. Kwa hayo machache nataka kuomba Mungu Baba ambao unatupenda, wacha Ruto akuwe president. Wacha Machogu akuwe president. Wacha Maangi akuwe senator. Wacha Osora akuwe mchumbe South Mugirango. Tumesumbuka. Mungu nakuomba kwamba utusaidie. Tarehe 9 itangazo Ruto akuwe president. Tupate factory miwa tusaidie kwa Kisii. Haya Mungu naomba katika jina la Yesu Kristo aliye mwombezi wetu. Amen. Asante sana. Asante sana. Kwa sasa tutaelekea kwa sekta nyingine tena ambayo pia vile vile iko na watu wengi zaidi. Sekta ya mitumba. Tutampata mwanadada Jane Matiaba. Sekta ya mitumba ambayo iko na watu wengi zaidi pia vile vile. Baada ya sekta ya mitumba tutaingia sekta ya entertainment ambayo tutamwalika Robert. Hello, say sound check. Yes, sound check. Haya, asante. Tunaelekea, tuko kila sekta tunataja tafadhali. Ndizi bado mko. Hatujawasahau. Kila sekta iko. So sasa ni sekta ya mitumba, kisha baadaye sekta ya entertainment, wanamuziki. Robert Makubamba ataweza wakilisha. Karibu Jen. Asante kwa nafasi. Your Excellency, sir, the incoming president, the 50th president. All protocol observed in the house. Mimi yangu majina ni Jane Mora Matiabe. I represent the people of Mitumba and open air market. Huyu mama ndiye sauti ya wanyonge pale Kisii, ndio ninasimamia wale watu wako pale nje. 1. Watu wa Mitumba pale nje wananyeshewa kila siku. Wale watu wa mitumba ambayo inaletwa Kisii ni ile inakuwa reopened in Nairobi. Alafu ikifika Kisii, mama amechukua loan. Hiyo loan ambayo alikuwa amechukua, akifungua ule mtumba, anapata mtumba iko repacked. Vitu zenye ziko ndani ni zile ambazo ni chafu, zile walikuwa wamekuja wamechukua na shilingi 5. Tena wanaenda wanatuwekea ndani. Ukichukua hiyo loan, hakuna njia unalipa. Kitu kingine watu wa mitumba shida wako nayo, hatuna market kabisa. Market hakuna. Hata pale Kisii ukipita hapo kwa street unapata mitumba, it's everywhere. Hakuna mahali tumejengewa, wakati mvua hiyo inakuja tunanyeshewa, lakini taxi huwa tunatoa. Hata choo hatuna mahali tunaenda. Wale wamama pale nje hivyo ndio wanateseka. Na hizo choo tukienda saa manyumba za watu tunaumia hapo, lazima ulipe ndio ingie hapo. Lakini hatujajengewa bwana Machogu, hatujajengewa choo pale ambao wamama wanajisaidia. Mkiingia kwa hiyo serikali mtuangalie. Kitu kingine nitaweza ongea kama mfanyikazi wa open air market, ni wale watu wetu wadogo, wale wanapaka rangi viatu. Wale watu mkipita pale vile mko hivyo mnaoshewa viatu, na wale watu wenye wako pale nje hawana mahali pa kushelter, pia wao pia wananyeshewa pale. Hata mahali penye wanakaa unapata mtu anakalia mawe, mvua ikikuja na mpiga hapo. Serikali ikikuja inabeba vitu zao, sometimes inabeba zile sanduku zao, wanaenda wanatupa tena wanakuja.
Watu wengine ambao ninaona pale wanaumia ni watu wale wa mkokoteni. Wale watu wa mkokoteni wanabeba zile vitu, wamezibeba wakitubebea mitumba yetu. Wakibeba hiyo mitumba wanafika pale, kumbe zile mitumba wanabeba, wakifika kwa mama, ile pesa inalipwa kwa mwenye alikuwa amewakodisha hiyo mkokoteni, sio yao. Wale vijana wanakaa pale kwa roundabout, ile mkokoteni sio yao, ni ya matajiri. Kwa hivyo wale watu wanahitajika pia kuwa briefed na wao wakae na mkokoteni yao ili wasaidike pia. Hao watu wa mitumba ninataka utusaidie hivi. Tusaidie na go down yenye itakuwa inatoka Mombasa ikuje mpaka Kisii. Tupate mitumba yetu hapo direct. Tuwe tunapata kutoka hapo. Kwa sababu watu wengine pale nje kama Nairobi unapata ni wamama wanauza mitumba lakini wanaendelea na wako na magari yao. Lakini sisi tunafungua, unapata hasara. Na loans, tusaidie mahali penye tutapata loans ili hao wamama waendelee. Hata ikiwa ni loan atalipa, anakimbia kwa go down, anachukua hiyo kitu, akiuza anapata faida. Umezungumza mambo matatu. Ya kwanza umesema unataka hiyo biashara yenu ikuje direct. Yes. Musihadaiwe na wengine kule Nairobi. Jambo la pili, mmesema mnauzia mahali ambapo hakuna soko, ni kwa jua kali na kwa mvua, na mnalipishwa na kanzo, mnalipishwa na county, mnalipishwa ushuru na county. Alafu umesema jambo la tatu, mnataka mkopo, mahali mnaweza kukopa pesa. Saa hizi mnakopa wapi? Tunaenda kwa mtu ambaye ana pesa tupea. Kwa Sailok ndio tunatoa hizo pesa. Na huyo mtu anatulipisha 20% per day. So by the end of the day, ukipiga hesabu hata hujauza unashindwa mahali unatoa. Sometimes wengine wamekimbia soko wako, wameenda nyumbani. Na sako yenu, mumefikiria vile ya kuanzisha sako yenu? Saa hii hatuna sako ya mtumba. Sawa. Haya. Tigarambe. Thank you. Mheshimiwa, my name is Robert Masiga Orangi. My pseudonym is Makubamba Roba. I am an of Kisii. And I'm standing here to represent the views and needs of the artists from this great region. And first, Mheshimiwa, tunashukuru sana sababu kutoka kwa ofisi yako wasanii wanatambulika sana. Wewe peke yako ndio ulichagua yule kijana mdogo mwenye ameimba hatupangwingwi kuingia kwa campaign team yako ku ensure that the slogan goes to the ground. Sasa sisi kama wasanii, na ninaongea kwa niaba ya wasanii kama Kenya yote, niko na a few points. Ya kwanza ni the percentage played on our media. Our media has been infiltrated by content kutoka other countries. Unapata content yetu inachezwa kama 10 ama saa zingine 5%, 95 ni kutoka nje. Mheshimiwa, Mungu akikujalia mwezi wa 8 tarehe 9,
by tarehe 10 utakapokuwa unatangazwa, sababu unajua system yetu inafanya kazi na lazima ukuwe president. Tafadhali wacha iwe that it's one of your goals to ensure that 80% of the music played on our media ni ya Kenya, the same way as South Africa, Tanzania, Uganda, Nigeria, to name but a few. Secondly, revenue collection. Watu wako hapa wengi, they own hotels, vinyozi, wengi wanaona mpaka watu wa matatu. Hizi kampuni za kucollect revenue kama Prisk, MCSK na zingine nyingi, they come collect, the minimum wana collect per shop is 6,500. Lakini every year msanii akilipwa, ile utapata ni 2,527 kila mwaka. Ukiangalia Kisii pekee, they collect over 65 million. Sababu si Kisii town pekee, all the sub-counties. Lakini ile pesa inakujia msanii wa Kisii ni 2,500 ama hata isikuje tena. So ukiingia tafadhali wacha kina Mheshimiwa Osoro watengeneze sheria ya kusema wale watu wa kucollect revenue wa collect ile pesa trickle down kuja kwa msanii. Ama tukue na zile ofisi zao hapa, ile ina collectwa kwa county kwa devolved, wasanii wanalipwa per county. Ya tatu, at the same time kwa point ya Skiza ndio rais alisaini kuja 52 kwa msanii. Msanii anafanya kazi mingi, analipwa 52, Safaricom inachukua the junk. Kama inawezekana, wacha msanii apandishiwe kuje 70%. Itatusaidia sababu ni industry ambayo imeajiri watu wengi sana. Namba ya tatu, hawa wasanii ndio watafanya Kenya yetu ijulikane vile Amerika inajulikana kwa muziki ama vile Nigeria inajulikana. Lakini wakati wa kufanya video shoot, because we are trying to sell our country and our counties to the rest of the world, tunalipishwa pesa mingi sana kufanya video shoot. Ikiwezekana, and this one I'm requesting kwako pia na kwa gavana ambaye ataingia, Mheshimiwa Machogu, tafadhali you scrap off hii pesa yenye tunalipishwa kufanya video shoot kwa county yetu. We are selling our country uko nje. Namba ya 4, kuna zile pesa zenye watu wanalipa wakati wa kufanya road shows. Utaitisha, maybe wewe kama msanii ndio unatumika kufanya product activation. Lakini wakati there is a product inakuja kuuzwa Kisii, they want to conduct a road show, utaanza kulipishwa track, ilipiwe pesa yake kando. Ile fly yenye unaenda kupatia mtu ilipishwe pesa yake kando. Wewe kama msanii unafaa ulipishwe pesa yako kando. Kuna nema, there are so many pesa zenye zinakatwa hapo. Mpaka mtu mwenye anataka kuactivate product Kisii anaogopa kukuja sababu ya hizo pesa mingi. If there is a way that we can devolve this and then all the money ziwekwe under one docket, mtu akilipa mara moja analipa, itasaidia sana. La mwisho, Mheshimiwa Rais mtarajiwa, sisi kama wasanii kama tuko marginalized kidogo, na ningeomba kwa unyenyekevu, we have done music, we've stood with you since 2013. Personally, mimi tumepatana na wewe mara mingi kwa events. Ningeomba that kuna wasanii wana kipaji sana na wanakusupport sana. If it is possible, and I know it's in your ability, we be included in the presidential campaign team, so that wakati watu wanakutangaza hapa, niko hapa, kuna kijana anaitwa Ashur na kuna wasanii wengine wengi. Pia sisi, sababu wewe unainua mahasla, pia sisi tuinuke, sababu we have a lot of people wanatufuata kutoka nyuma, wenye wanakula nyuma yetu, waweze pia kukula kutoka kwa usanii. Erewu yako sere wewe. Thank you so much Mheshimiwa. Alafu Mheshimiwa, for your campaign please, mtaniruhusu edagekeye mateko nyare kana? DJ, guza tu dakika moja, just a minute. Kama itakuwa your official campaign song, nitashukuru. Utakuwa umeniinua, utakuwa umenisaidia. Ma DJ twende kazi. Weka maboka mbele igoro. Nataka tupige vile tulifanya, si ndio? Twende. Twende. Uongozi Kenya minina sababu za kusema uongozi. Ni viongozi wanaopenda amani nchini Kenya. Ni viongozi wanaopenda kila nchini Kenya. Wanataka weka chikobi nchini Kenya. Sababu za kusema uongozi. Akina mama wasema uongozi. Asante, Mungu awabariki. Asante sana, tumpige makofi basi tafadhali.
Shukrani sana. Kwa sasa tutaelekea kwa sekta ya ndizi. Tutaalika Samuel Ngaya. Sekta ya ndizi, Samuel Ngaya tafadhali. Baada ya Samuel Ngaya tutaelekea kwa sekta ya coffee ambayo tutamwalika James Omingo. Sekta ya kahawa, James Omingo baada ya Samuel Ngaya. Kwa sekta ya ndizi, James Omingo kae tayari. Tutakuja kwa sekta ya kahawa. Okay, asante sana Mheshimiwa Deputy President na wageni wale wote ambao wamealikwa hapa. Mimi ni Samuel Ngaya kutoka Umajoge Chache na hapa Kisii. Bwana Deputy President, unajua ya kwamba mtu akitoka mahali popote akija Kisii akionekana anaambiwa ukitoka Kisii uje na ndizi. Hiyo ni kitu ambayo kimekuwa hapa tangu muda mrefu. Kwa hivyo kuna ndizi ambazo ziko. Bwana Deputy President, ukitembea njia ya Sunika, ukiteremuka utaona ya kwamba kuna ndizi ambazo ziko pale ambazo bei inakuwa mbaya sana. Na ukiangalia sehemu kama sehemu za Ukole Majoge, kuna Buyonge ambayo kuna factory ambayo ilikuwa inatengwa, na hiyo factory imekaa muda mrefu sana. Kwa hivyo pale tunasumbuka sana. Tunahitaji hiyo kitu ambayo itengenezwe na itaweza kutusaidia. Ili ndizi vile najua ya kwamba ndizi ilianza kutoka juu, Dera of Kisii ni ndizi peke yake. Kwa hivyo Bwana Deputy President, kwa President, ukumbuke ndizi Kisii. Bwana Majogu, ukumbuke ya kwamba ndizi kule Umajoge vile ilikuwa na hivyo alikuwa mauduru gogo ya kwara nyumba. Kwa hivyo tukumbuka yote tujue. Thank you very much. Kwa hiyo sekta vile vile nitamwalika mama, kwa sababu wao ndio wanaketi kwa barabara wakati wageni wanapopita kurudi area zao. Anaitwa Rose Obiri, akaweze kuongelea kwa niaba ya wale wa mama. Asante. Our incoming President William Samoei Ruto, protocols observed. Good afternoon. Mimi ningependa kuongelelea juu ya ndizi. Unajua ndizi is the main horticulture food we have here in Kisii. Ndizi kitu ya kwanza, hatuna soko kabisa. Ndizi huwa zinaharibikia hapa kwa mashamba. For one, the current government ilikuwa inajenga factory ya ndizi. So hiyo ndizi hawakujenga. Then what we are requesting our coming president, kitu ya kwanza, tunataka hizi ndizi zetu zikuwe preserved, in that tutengeneze crips, tupate like now Sunika airport haifanyi kazi. Hii ni chakula yenye inaharibika kwa haraka. Kama ni uwezo our airport itengenezwe so that zinakuwa flown to different countries, ndio tupate so that we can get tupate faida. Without our airport Suneka, chakula zetu mingi zitakuwa zinaharibika, including nyanya, sukuma wiki. Wakisii sisi ni wakulima hodari. It's only that hatujakuwa uplifted up. So hiyo bottom up tunataka ianze na hapa Kisii, especially Bonchari. Ndio tunataka tuanzie ikuwe mfano wetu. Sina mengine mengi ya kusema. Crips nimesema. Market ikuwe ready for these bananas to be sold. And then ingine sana wanauza barabarani. In fact kuna wakati zinafika zinakuwa mingi. Wamama jioni ameuza shilingi 50, ama zingine mpaka zinaharibika, mama anaacha hapo anarudi nyumbani. So please, hii tax nayo ya kukatwa. Mama ako na besen ya ndizi ya 200. Then watu wa taxi wanakuja kanjo.
anataka kuchoga yeye apatie 150. Shwari, please, we beg you, utusaidie. Haya, asante sana. Sasa tunarudi kwa yule wa kahawa, James Omingo. Coffee, James Omingo tafadhali. Julius Omingo. Julius Maganga, Coffee sector. Oganga. Sawa, asante. Mheshimiwa wa Rais, viongozi wa Kenya Kwanza na wananchi wote wa Kenya Kwanza, hamjambo? Mimi nimesimama hapa kama mkulima wa kahawa. Kahawa, when I was born a long time ago, I was told that kahawa ilikuwa the main cash crop ya Kisii County. Watu wengi wenye wameajiriwa Kisii County walisomeshwa na kahawa. Lakini tukifika saa hii mwenzangu wa kwanza alisema kuwa mashamba yetu yamekuwa madogo sana. Mashamba yakiwa madogo sana, mimi naonelea wakulima wakiwa wa kahawa inahitaji shamba ndogo sana. Hivyo ndio tutapata mazao ya kusomesha watoto wetu. Sababu tumeambiwa ile shamba tuko nayo tunavua mahindi ya kukula. Kusomesha watoto tunataka kahawa pia isomeshe watoto. Sasa I want to enlighten on 3 areas to improve kahawa. 1, prices for coffee. In fact, coffee prices are very low in Kisii County compared to other counties. 2, coffee machineries. The coffee machineries that were bought when I was born, those are the things that process our coffee, so they spoil our coffee. We need our coffee factories to be improved so that the quality of our coffees will also improve to get higher prices. Lastly, farm inputs. Fertilizer imefika 6,000. Bei ya kahawa iko chini. Sasa tunasumbuka, tunataka serikali ikiingia mamlakani, farm inputs yote ya coffee irudishwe chini ndio na sisi tupate faida ya coffee. Asante. Bwana Evans, umesema ya kwamba mashamba inazidi kuwa ndogo, sio? Na unasema bei ya kahawa iko chini. What prices are you saying? Ni price gani? Ilikuwa pesa ngapi? Imerudi chini pesa ngapi? Unajua kama saa hii tukiangalia market all over Kenya, hapa kwetu tunapata iko chini. Hata hiyo Ebu sema tena. We get 60 to 70 per kg. But when you go to other areas like Kikuyu, tunasikia iko 200 per kg. So we want to balance. What kind of machines are you talking about? Processing machines. Sile zilijengwa na mababu yetu ndio inatumika mpaka saa hii. Na saa hii technology imekuwa improved. We want modernized machines so that our quality will be best. Inputs, like fertilizers. Fertilizers imeenda juu zaidi na price iko chini. Sasa si unaona fertilizers tulikuwa tunanunua kwa 3,000. Sasa ni 6,000. Double. 6,000. Tunataka ipunguzwe. Pia kuna madawa ya kuweka kwa kahawa. Pia yapunguzwe sababu yameenda juu. Asante pia. Asante. Tutulie kidogo. Niwasalimie kwa jina la Mungu. Hamjambo. Kwa majina mimi ni Rafael, kijana ya Julius.
Mimi ni sekta ya kahawa naongelea sana. Hapa wote ni wakulima wa kahawa. Mtaweza niruhusu tu niwaulize. Si kuna mzungu ananunua kahawa hapa? Huyu mzungu si analeta pesa mzuri? In fact huyu mzungu anafaa kuongojea huko Nairobi Coffee Exchange. Si hapa. Hapa akikuja hapa tumefunga mafactories. Mafactories hapo ndio tunafaa hizo factories maintain tupate kazi sisi kama vijana. Si mzungu akuja hapa ground kununua kahawa kwa gorogoro ati kilo ni 50. Please, kama ukiwa kwa serikali yako mzee Dr. William Samoei Ruto, hiyo serikali yako itusaidie. County ndio wamempea hiyo permit ya kufanya hiyo biashara. Tumeenda tumeulizia hata kama kwa Minister ya Agriculture ya Kisii County. Ni nini? Mbona sisi kama vijana watupe hizo permit na sisi tununue hiyo kahawa kama huyu mzungu? Si mzungu angojea huku tumchukulie kahawa. Sasa mbona sisi tutununue kutoka hapa chini na sisi tupate mkopo, tutoe mkopo kutoka huko, tununue hiyo kahawa tufanye nini? Tumuuzie hata sisi atupe hiyo faida. Hiyo ndio majaje tu nayo. Na hiyo mambo ya fertilizer imeenda juu. Wakulima wa Kisii hawana pesa. In fact wakulima hatuna pesa ya kununua inputs. Mbolea kama ni NPK saa hii ni 6550 saa hii. Na kama ni madawa nayo pia amefanya nini? Yameongezeka. Wakisii wengi hawafanyi. Kuna Kisii Plant Association wametengeneza, wako na sako ndio wamesaidia sana tusonge. Vijana wameingia mambo ya kahawa sana. Asanteni. Asante. Nitaomba sasa tuingie kwa matatu sekta. Nimwalike Kombo kutoka Transline. Kombo. Matatu sekta tafadhali. His Excellency William Samoei Ruto, whether my DVD with our aspirants of UDA. Amjambo. Arambe. Arambe. UDA. Kazi ni kazi. Chaba mko. Asante. My name is Thomas Ogeto Mose. I represent the Matatu sector. I'm the secretary of the Matatu Workers Association. Tumefurahia sana. Tumezaurika kama sisi watu wa matatu kwa muda sana. And the deep presence long when we sit when mlikuwa na wakati tulikuwa tunanasa watu wakati ule. Wakati tulikuwa kwa hotel nyingine hapo town. Tuliongea kidogo machache lakini laundi na hii safari sasa tuko pamoja, tuko pamba kwa pamba mpaka taratiza tufanya maneno. Anyway, this I'm here have some kuna kitu nataka kuambia kutusaidie kama sisi. We have some challenges kama sisi watu wa matatu kwa hii barabara zetu from our main stage all the way to Nairobi to Mombasa. Sana stage yetu ni ndogo within Kisii County, Bwana Machogu. We don't have some offices in town. Others we are just operating from kutoka kwa nyumba unakuja kudumzigo na pepe unapikiwa kwa nyumba ya kazi unarudi kwa ofisi. Mambo ya roadblocks kutoka hapo mpaka Nairobi. There are many. Mkiingia kwa serikali punguza hiyo barabara tukua tunapata wawili watatu, matol station kwa barabara ni mingi. And say now it was a great move to introduce this NTSA to our matatu sector. Kuna vitu zingine anatoa watuzuie kidogo. Unajua binadamu wote sio sawa. Kuna mali unakosea wanapunguza tena, kuna zenye kuenda kulipa hiyo mafaini hata nini, wapunguze tafadhali. Na hao watu wa matatu wenye ni huwa na present, they request the deputy president wako na they are registered.
The Matatu Workers Association is an association which is registered. It has been working for 15 good years now. Sasa venye kazi unaona imeingia kidogo kidogo hii mambo ya epidemic, what have you. And you know these guys are parents, you know. They need something yenye itawe na wamudu. Like you did it in Eldoret to other guys there. Wanaweza gari mbili matatu mbili tatu. Yenye na generate income. Watu tunasaidiana. Na mtoto naye apate karo ya kuchukua mtoto wake wa shule. Kwa hiyo machaji na pia asante. Sawa. Mafuta jamani. Asante kwa kunikumbusha. Siwezi kumkaa yote jamani. Asante. Sasa kweli kabisa mafuta yenyewe jamani imekuwa gharama. Watu wa pikipiki kwa barabara wamepaki pikipiki zile nyumbani. Wengine wameweka magari nyumbani juu hamna mafuta ya kusafiri kwa barabara. Inafanya hata nauli inaongezeka kwa barabara juu ya mafuta sasa. Mwenye anapata mafuta kidogo anaongeza nauli juu kidogo. Na sati ndio wanaume wanasikia wananchi wanasema nao pia sikia jamani kwa barabara mkaa wengi. Tupunguzie kidogo ndio nikasema toll stations zimekuwa mingi. Naomba tu hapo tusaidie tupunguzie jamani hata ingalau tusukume maisha kidogo mbele. Kwa majaji nasema asante. Na kwa hii safari nasema tuko pamoja mpaka kipenge ya mwisho. Tuone mpaka tumefalishwa tai. Asante. Madividi asante sana. Asante sana. Tunaelekea kwa sekta ya dairy. Baada ya sekta ya dairy tutaenda kwa sekta ya avocado. Kwa hiyo dairy tunaenda kwa namwalika David Aminga. Ni sawa. Mnajua msilalamike sana. Tumeandikiwa, tuko hapa kwenu. Vile vitu vyote tunaongea ni vitu vya hapa kwenu. So David Aminga na Charles Nyambane. Your Excellency, other distinguished guests who are in, tafadhali nitaongea kwa kifupi. I will be very brief. Your Excellency, in front of you is Mr. David Monariaminga from Sensiwodi, that is Marani in Kitutu North. Kwa sababu najua watu wetu ukisikia vile wanang'ung'una inamaanisha ya kwamba watu wametosheka. Lakini jambo ambao ninataka kuongea, sisi kama wa Kisii kuna mambo matatu ambao yametufanya kama wa Kisii kuamua ya kwamba tuje tuungane pamoja na wewe ili tukufanye uwe the 50th president. Makofi kwake. Jambo la kwanza ambao limetufanya tujiunge na wewe rais. Unajua ya kwamba wa Kisii naturally ni wakulima na huwa wanategemea kilimo. Wa Kisii ni wafugaji, wako na ng'ombe. Lakini hizi ng'ombe ambao wako nazo wakipata maziwa hawana soko kwenye haya maziwa yanauzwa. Kwa hivyo tunahitaji soko ili kikombe cha maziwa mama akiuza apate pesa ili anamsaidia tusomesha watoto. On daily pia tunataka ya kwamba wakati umekuwa president ututafutie soko, na pia ukiangalia hapa Kisii, ikiwa mkisii ni mkulima, industries zipatikana hapa Kisii, sio kwa maziwa peke yake, hata upande kwa ndizi, ili watu wetu, vijana wetu wapate kuachiliwa hapa Kisii, kwa sababu tukiwa na industry hawatatembea. Ukiangalia hapa Kisii mahali pengine watu wanakuja wanachukua our products, iwe avocado, iwe ndizi,
wanachukua mahali kama Tika kwenye industries ziko, na sisi tunapakia tu kuwa hivyo. Lakini kama industries ikiingia itakuwa vizuri sana. Wakati ulikuwa kwa Ministry ya Agriculture, yale maneno tuliona ulifanya ndio yanatufanya tunaritika ya kwamba ukiwa president utafanya mengi. Lingine, kwa sababu nilitaja mambo matatu, hata ingawa sio on daily basis. Wakati ulikuwa minister ya education, wa Kisii tulikuwa tunachukua watoto India mbali kusoma. You improved the sector. Universities zikawa hapa karibu. Mambo ya kuchanga watoto wetu kuenda India yakamalizika. Kwa hivyo tunajua ya kwamba ukiwa president, something what will be done. And finally, kuna jambo moja ambao kila mtu limemfanya kukufutia sana, ya kwamba wewe chochote kile unacho, hata ikawa ni kidogo, you share with those who don't have. Wengine wako na vitu vingi lakini hakuna hata kidogo, wanaangusha chini na maskini afanye nini? Apate. Lakini mheshimiwa wetu, kila wakati tunakusikia umeenda kanisa fulani, umeenda harambee fulani, na wanaanza kulalamika. Kwa nini kulalamika? We need to share with the poor. Hata Biblia inatuambia share with the needy. Kwa hivyo tunashukuru na tumeamua kama Wakisii ya kwamba tutakufuata. Shukrani, ni hayo tu. Asante sana. Sasa tunakaribia kumaliza. Avocado Delfand, tafadhali karibu. Mheshimiwa Rais, Bwana Jude, mjambo nyote. Aye, abana bami ntumbia mure. Egento kia rero ni economic forum. Ni maeta abantu barosire. Omugambi hata ndikoire report iguru y'ebintu byaitu bya seita. Igoto ntogote ngaya yachize jerire gatatu gukwana report eria ya kire sector. Ntoigwana ine. Batigaire batatu bo